Good evening, children. Good evening, everybody. All right, children, can you hear me? All right, children, can you hear me? Yes, sir. Can you see the screen with me? I mean, the big screen, big screen. Check one. Right. Right. අපි ගිය සතියේ නවත්තපු තැන ඉඳන් ඉදිරියට කරගෙන යමු. Photosynthesis, the second unit. දැන් කතාව නවත්තන්න. මේ ටියුට් සම්මුණ නැති අයට මෙතන තියෙන ඕන්න අරයි යන්න. අපි ටියුට්ස් එක තමයි ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඕනේ. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. So today we are going to do the experiments related with photosynthesis. First one is this: identify starch produced during photosynthesis. මේකෙන් බලන්නේ photosynthesis වලින් starch පිෂ්ඨය හැදුණා කියලා. The remaining experiments shows the factors required for photosynthesis. අනිත් වගින් කියන්නේ photosynthesis කියන එකට අවශ්‍ය වෙන සාධක මොනවද කියලා. Very important experiments. ඉතාම වැදගත් experiments කීපයක් තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ තියෙන experiments චුට්ටක් වෙනස් මං කියලා දෙන්නේ මට වැඩිය. මොකද මේවා විවිධ ක්‍රම වලට අහන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම ඉස්සෙල්ලා explain කරනවා experiment එකක්. ඒක හොඳට අහන් හිටියොත් ටියුට් එකේ තියෙන experiment එකට answers දෙන්න පුළුවන්. මේක ටියුට් එක දීලා තියෙන්නේ Tamanට activity එකක් එක්ක. It's not just a note. මේක note එකක් විතරක්ම නෙමෙයි questions වලින් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඔයගලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන experiments මම explain කරලා දෙනවා. තව වෙනස් ඉදිකොත් එක්ක. තමුන් ඊට පස්සේ පුළුවන් වෙන්න ඕන තමුන්ට තනියෙන් ඒ ටියුට් එකේ තියෙන experiments ලියා ගන්න. හරි? මේ experiments තව පහක් විතර තියෙනවා කියලා දෙන්න අපිට. This is done. It was done in grade 8. මේක අපි grade 8 වල කරා. මොකක්ද? Identify starch produced during photosynthesis. Why do we engage with starch experiment? So why do we find the starch in plant leaves? The starch is not produced during photosynthesis. What is the product of main product of photosynthesis? Glucose. But the experiment is done for the starch. Reason? Glucose cannot be stored in the plants. Why? Being it is a monosaccharide, it's water soluble, easily burned for respiration. Therefore, as soon as glucose produced, converts to starch and temporarily stored in the leaves as starch granules. Starch granules කියන්නේ පිෂ්ඨ කණිකා විදිහට starch විදිහට deposit වෙනවා leaf එකේ. Glucose නැහැ. Then the experiment is done to find whether the starch is there or not in leaves. If the starch is there, it confirms that photosynthesis has taken place in that plant. Photosynthesis උනාද නැද්ද කියලා කියලා බලන්න තමයි මේ experiment එක කරන්නේ. Photosynthesis උනා නම් starch අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි leaves වල. What is the chemical substance used to detect starch? Iodine solution. What is the color of iodine? Yellowish brown color.
Then what color change will be given in presence of starch? Starch තිබුණොත් මොකද ලැබෙන color change එක? Dark purple or purplish blue color. තද දම් පාටට නිල් පාටට හුරු පාටක් දෙනවා. මේ තමයි summary එක. හැබැයි ඔහොම කිව්වට ඔක ලේසියෙන් කරන්න බෑ. ඇයි? You can't add few drops of iodine on leaves and get that color change. The reason is chlorophyll. Chlorophyll pigment is present in leaves. Chlorophyll තියෙනවා leaves වල. In presence of chlorophyll, you can't get that color change. So first you have to remove chlorophyll from leaves. එහෙනම් මේ ශාක පත්‍ර වලින් chlorophyll ඉවත් කරන්න ඕන. Chlorophyll has to be removed from leaves. It is done in steps. Sequence of steps there. එක සැරේ කරන්නත් බැහැ මේ වැඩේ. Stepwise යන්න ඕන. So as a grade 11 student, you should know the significance of each and every step of this experiment. Grade 8 වල අපි ඒවා එච්චරම ගණන් ගත්තේ නැහැ. එක්ස්පෙරිමන්ට් එක නිකන් ලියාන ගියා. Grade 8 වල ඕගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවේ observation එකයි conclusion එකයි විතරයි. දැන් එහෙම බෑ මේ හැම ස්ටෙප් එකකටම හේතු ලියන්න ඕන. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක මොකක්ද කියලා. බලන්න materials required. Starch test කියලා මේකට කියන්නේ very famous experiment. Test tube, tripod, Bunsen burner, water, alcohol, ethyl alcohol, and plant leaf. කොනෑනේ මේකේ iodine solution. iodine උත් ඕනේ ඉතින් අන්තිමට. ethyl alcohol උත් අවශ්‍යයි. Method. මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? Pluck a leaf from a plant which was in sunlight and boil in water. Pluck a leaf from a plant which was in sunlight and means photosynthesis has taken place in the plant. එයාගේ photosynthesis වෙලා තියෙනවා. First you have to boil in water. Why the boiling is required? ඇයි boil කරන්නේ? මොකටද boil කරන්න ඕන? ඒක තමයි කිව්වේ steps වල ඒ significance අහනවා කියලා. ඇයි අපි boil කරන්නේ? To break the cell wall in plants. තමුන් දන්නවනම් නිශ්ශබ්ද හිටියට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැනගෙන නිශ්ශබ්ද ඉන්නවට. නොදැන නිශ්ශබ්ද ඉන්නවනම් ඒක ලොකු වැරැද්දක්. මොකද grade 8 වල උගන්ලා තියෙන නිසා. ඇයි අපි boil කරන්නේ leaf එක? To break the cell wall. ඒ කියන්නේ cells මරන්න. To remove the permeability of cell wall. We are going to take chlorophyll out of the cells. අපි chlorophyll එළියට ගන්න හදන්නේ cells වලින්. ඒකට තමයි මේ දේ කරන්නේ, රත් කරන්නේ වතුරේ. Right. Then the leaf become softened. Why? The cell wall is not there. Cell wall එක නැහැනේ, then leaf එක soft. Fragile. Then you can add alcohol, no? No. Still you can't add alcohol because no chlorophyll removed. Chlorophyll doesn't dissolve in water. Chlorophyll is an organic compound. Water is an inorganic compound. They do not dissolve in each other. Then you need to find another solvent which chlorophyll dissolve. What is that solvent used to dissolve chlorophyll? Ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Right. Then the leaf is placed in a boiling tube filled with ethyl alcohol and keep the boiling tube in beaker filled with water. Can't you directly heat the ethyl alcohol solution with leaf? No. Ethyl alcohol is a highly inflammable solvent. වහා ගිනියමන සුළු organic solvent එකක්. So you can't bring a flame nearby. දැල්ලක් ගින්න බෑ යාලකට. ගිනි ගන්නවා. Then keep the boiling tube in a beaker filled with water and boil. වතුර පුරපු බීකරයක් තියලා බීකරේ රත් කරන්න. What can you observe while heating?
yes මොනවද දකින්න ලැබෙන්නේ රත් කරනකොට ටික ටික you can see the leaf become colorless and alcohol becomes green color. Alcohol කොළ පාට වෙනවා. Leaf එක colorless වෙනවා. That means the the chlorophyll inside the leaf shift to water. වතුරට ගිහිල්ලා දැන්. ඒ කියන්නේ දිය වෙලා. Then get the leaf out of water and alcohol. Keep it on a white marble. සුදු පාට ටයිල් කැටයක් උඩ තියන්න. Add few drops of iodine solution and come to the color change. You can see the dark purple color. It confirms that starch is there, means that photosynthesis took place in the leaf or the plant. Called starch test. ඔකට තමයි කියන්නේ starch test එක කියලා. Right. එන්නකො ටියුට් එකට page number 4, question number 8. Question number 8. When plants photosynthesis, they make glucose. They easily dissolve in water, so they are not good for keeping in a cell for a long time. What happens to the glucose produced in a leaf? Leaf එකේ හැදෙන glucose වලට මොකද වෙන්නේ? ලියා ගන්න. Part of the glucose, මේ glucose වලින් කොටසක්. Part of glucose used up for respiration. Used up for the respiration. ඒක නවත්තන්න බෑ අපිට. කොහොමත් කොටසක් respirate වෙනවා. Used up for respiration. Used up for respiration. Remaining glucose, ඉතිරි කොටස. Remaining glucose converts into starch and temporary stored in leaves. Temporary stored in the leaves. తాවකාලිකව leaves වල ගබඩා වෙනවා. Temporary stored in the leaves. 1, 2, 3 කියලා තිබ්බට ඒක paragraph එකක් විදිහට ලියන්න. Right, the 9th one. In which form that the glucose produced in leaf conduct through phloem. Phloem එකේ යන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද? As sucrose. පොඩක් ඉන්නන්න එතන මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න. In the absence of light, ආලෝකයේ නොමැති වෙලාවට, කියන්නේ night රැට. In the absence of light, starch converts to sucrose. And transport through the phloem. So what is the name given for this transportation? මොකද්ද මේකට කියන්නේ? Translocation. මේකට කියන්නේ translocation කියලා. Number 10. Even though the glucose produced by photosynthesis, the test is done for the starch to find out the leaf has been photosynthesis or not. Explain the reason. Now we have written the reason already. Write again. Since glucose is water soluble,
since glucose is water soluble, එයා ජලය ද්‍රාවණය වෙන නිසා glucose is water soluble, glucose is water soluble. It cannot be stored. It cannot be stored. Therefore, it converts to starch. Therefore, it converts to starch. Therefore, it converts to starch. B. What is the chemical reagent used for testing of starch? What is it? Iodine solution. Write as iodine solution. Iodine solution. What color change is given if starch present in leaves? මොකද්ද ලැබෙන color change එක? Purplish blue. Purplish blue color. Purplish blue. Right. D. If the iodine is added directly into the leaf, very difficult to tell what about the iodine solution turns. What is the reason? කෙලින්ම iodine දැම්මට color change එක එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඇයි ඒ? Huh? Because the presence of chlorophyll. Chlorophyll තිබීම නිසා. Because the presence of chlorophyll in leaves. The presence of chlorophyll in leaves. Leaves වල chlorophyll තිබීම නිසා. Chlorophyll in leaves. Chlorophyll in leaves. Next. Following steps are done for testing leaf for starch. ඔය මං කියපු ටෙස්ට් එක මේකේ තියෙනවා ස්ටෙප්ස් ටික තියෙනවා. වතුරේ තම්බනවා, ඇල්කොහොල් වල තම්බනවා, ඊට පස්සේ මාබල් එකක් උඩ තියලා ඇඩින් දානවා. questions ටිකක් මං අහලා තියෙනවා. බලමු අපි. Why it is important to make sure that your plant has no starch in it before you begin the experiment? මුලින්ම කිව්වේ මොකද්ද මේකේ තියෙන ස්ටෙප් එක? Pluck the leaf from a plant which was under the sunlight. ඉරේලි යට තිබ්බ ගහකින් කොලයක් කඩා ගන්න. දැන් අපි දන්නේ නැහැ මේ ලීෆ් එකේ ස්ටාර්ච් හැදුනේ ෆොටෝසින්තසිස් වලින්මද වෙන හේතුවකින්ද කියලා. අපි බලන්න යන්නේ මේකේ ෆොටෝසින්තසිස් උනාද නැද්ද කියලානේ. අපි දන්නේ මේකේ මොන විදිහට ස්ටාර්ච් තිබුණාද? කොහොමද හැදුනේ ස්ටාර්ච් මේකේ? එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා potted plant එකක්, healthy potted plant එකක් අරගෙන first you have to remove all starch in it. ඒකේ තියෙන starch ටික අයින් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා leaves වල. Then keep the plant under the sunlight. Then the photosynthesis will be done. Then we can confirm that starch came from photosynthesis. කොහේ හරි තියෙන plant එකක් අරගෙන ඒකේ ගහකින් කොලයක් කඩාගෙන ටෙස්ට් කරා කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඒ plant එකට කොහොමද starch ආවේ කියලා. නමුත් අපි ඒක plant එක select කරලා ඒක කලෝරිය තිබ්බා. When you keep that plant in darkness at least 48 hours. දවස් දෙකක්වත් තිබ්බොත් අඳුරේ එක බ්ලැක් පොලිතින් එකකින් වහලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? all starch in leaves remove. leaves වල තියෙන starch ටික ඔක්කොම remove වෙනවා. it is called de-starching. ඒකට අපි ලස්සන නමක් දෙනවා de-starching කියන. de-starching, starch removing කියන එක. දැන් අපි දන්නවා මේකේ starch නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවා ඉරේලියට. දැන් ආයි ස්ටාර්ච් හැදුණා නම් හැදෙන්නේ ෆොටෝසින්තසිස් වලින් විතරයි. ඒ ස්ටෙප් එක මේ පොතේ කියලා නැති වුණාට මෙතනින් මේකත් එක්ක මින් ඉදිරියට තියෙන හැම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකම මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක වෙන්න ඕන ඩීස්ටාර්චින් එක. ප්‍රධානම එක වෙන්න ඕන ඩීස්ටාර්චින්. අපි මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඉස්කෝලේ කරද්දි ලැබොරටරි එකේ ළමයිකට කියනවා ඔය වගේ ප්ලාන්ට් එක කලෝරියේ තියලා දවස් දෙකකට කලින් ඒකෙන් ඊට පස්සේ එළියේ තියලා පැය 4-5ක්
පැය 3-4ක් එළියේ තියලා ඒකෙන් කොලයක් කඩන් එන්න කියලා. දවස් 2-3 කලින් කියන්නේ. එතකොට ඒ ළමයා ඒ පොටඩ් ප්ලාන්ට් එක කලුවර කාමරයක හරි කලුවර තැනක හරි තියෙනවා. තියෙන ස්ටාර්ච් ටික ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉර එළියට තියෙනවා. අඳෙන් හැදෙනවා ස්ටාර්ච්. අන්න ඒකෙන් තමයි ලීෆ් එක ප්ලග් කරන් එන්නේ. ඒක කරන්න ඕන. මේක හරි වැදගත් මේ ඩිස්චාර්ජ් එකේ. දැන් එන්න එතෙන්ට. Why it is important to make sure that your plant has no starch in it before you begin the experiment. To confirm that starch produced only by photosynthesis. To confirm that plant produce starch only by photosynthesis. Only by photosynthesis. For that is on the ha. For that a healthy potted plant a healthy potted plant should be kept in darkness. Should be kept in darkness. That should be kept in the dark for 2-3 days. අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 48 or 72 hours කියලා. For 2-3 days. Then the stored starch in leaves will be removed. Stored starch in leaves will be removed. You have to write this word. Discharging. තමුන්ට මේ වචනේ ඉදිරියට ඕන වේ. දැන් ඔය අහන් නොහිටියාට මේ වචනෙන් ඕන තරම් ලියන්න ඒ ඉදිරියට අවස්ථාව. ප්‍රශ්න වලට මේ තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න වෙයි. හරි? එදාට මතක තියෙන්න ඕන මොකක්ද ඒ කියලා. discharging කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Number 2. Why do you need to boil the leaf when tested for starch? මං කිව්වා. මොකටද? To break the cell wall. To break the cell wall of leaf cells. To break the cell wall of leaf cells. Break the cell wall of leaf cells. Third one. Why do you need to put the leaf in alcohol? ඊට පස්සේ alcohol වල දාන්නේ ඇයි? To dissolve chlorophyll. To dissolve chlorophyll in alcohol. Dissolve chlorophyll in alcohol. Fourth one. මම මේක ගිය අවුරුදු වල කලින් අවුරුදු වල ළමයින්ට මේක කියලා දීලා මේ ප්‍රශ්න ටිකට තනියෙන් උත්තර ලියන්න කිව්වා. ඒ ළමයි නිශ්ශබ්දව ලිව්වා. ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ නැහැ. කෑ ගහනවනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ 1 by 1 කියලා දෙන්නේ. ලියන විදිහත් කියලා දෙන්නේ ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ නැහැ. කොච්චර කිව්වත් ලියන්නේ නැහැ. ලිව්වත් බොරු ලියන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේක කියලා දෙද්දි අහගන්න. දැන්වත්. හරි? නැතුව කලින් අවුරුදු වල එල්ල දරුවෝ තනියෙන් ලිව්වා මේ මට ප්‍රශ්න වලට උත්තර. හරියට නිශ්ශබ්දව. දැන් ලියන්නේ නැහැ නේ ඒකයි මම කියන්නේ. Why must you need why must you heat the alcohol with bun? ඒ කෙලිම රත් කරන්න නැති කියලා අහනවා. Because alcohol is a flammable solvent. Because alcohol is a flammable solvent. Alcohol is a flammable solvent. Flammable.
ගිනි ඇවිල්ලා සුණු flammable පොඩි වෙනසක් කරමු organic solvent කියලා ලියන්න. organic solvent. organic solvent. Fifth one. What is the reason for washing and boiling now? I forgot to tell one of the step. What is it? Once the leaf take out from alcohol, keeping on a white marble, before adding iodine, you have to wash it well. Make a soda unknown. Wash it by water. After washing, you can add after washing, you can add iodine solution. I hope that. Huh? To remove excess alcohol in the leaves. To remove excess alcohol in the leaf. To remove excess alcohol in the leaf. Sixth one. What color change occur in the leaf and the alcohol? එහා පැටු තියෙනවා ළමයි. වතුරේ කලර් එක දැන් මොකක්ද? ඒ වගේම leaf එකේ කලර් එක මොකක්ද කියලා. What is the color of the leaf? Colorless. What is the color of alcohol? Green. ඊළඟ unit එකේ chemistry unit එකේ තියෙනවා solvent extraction කියලා separation technique එකක්. අන්න එතෙන්දී දැනගත්ත හැකි මේ අපි කරලා තියෙන්නේ solvent extraction කියන method එක කියලා. ඒකෙදි කියන්නේ මම සරලව කිව්වොත් ඔය වගේ වතුරේ දිය වෙන්නේ නැති substances තියෙනවා වෙනත් liquid එකක් අරගෙන ඒකට දිය කරගන්න. ඒකට කියන්නේ solvent extraction. මේ කරලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. වතුරේ දිය වෙන්නේ නැති නිසා ethyl alcohol ගත්තා. alcohol වල දිය වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩක් කරනවා ඔය plants වල තියෙනවනේ herbal substances ඖෂධීය ද්‍රව්‍ය ඒවා extract කරගන්න එළියට ඇදලා ගන්න ඔය වැඩි කරනවා without damaging to the leaves හරි ඒ පාඩමේ කොටස කරද්දී මේක නැවත මතක් වෙන්න ඕන number 11 some experiments can be planned to demonstrate right එතනින් ඕගොල්ලන්ට starch test එක ඉවරයි දැන් ටියුට් එක පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියන්න දැන් මම මේ කියලා දෙන දේවල් අහගන්න හරියට කෑ ගහන්න නැතුව කෑ ගහද්දි මට උගන්වන්න බෑ testing of factors required for photosynthesis photosynthesis වලට අවශ්‍ය කරන සාධක සොයා බැලීමට යන්නේ last week I told that there are 4 factors required for photosynthesis what are they sunlight or light carbon dioxide, water, and chlorophyll. Chlorophyll is one of the internal factor. Other factors are external factors. Light is a source of energy. දැන් බලන්න මම කියලා දුන්නේ සර් කියලා දුන්න එක තියෙනව නේද මෙතන කියලා. The plant should be kept in dark for 48 hours. Before the experiment show that the sunlight and carbon dioxide is needed for photosynthesis. Sunlight කියන කෙනෙකුට light තිබ්බට කමක් නැහැ. මොකක්ද මේ step එකට කියන්නේ? තනි නමක් කියන්න මට. What is the importance of that step? For destarching. මේ කියලා තියෙන්නේ destarching ගැන. Destarching. So before engaging future experiments related with photosynthesis, you need to do this step first. මේ step එක මුලින්ම සිදු කළ යුතුමයි. Discharging එකයි කියන්නේ. Because when plant is in dark, ශාකයේ අඳුරේ තියෙද්දී stored starch completely removed. සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා.
එතකොට මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් හැම එකම කියද්දී ওই ටික කියන්නේ නැහැ අපි. ඒක මුලින් කියලා මේ ස්ටෙප් එක අතහැරලා තමයි ඊට පස්සේ අපි ලියන්නේ. නමුත් මතක තියෙන්න ඕන ඒ ගත්ත ප්ලාන්ට් එක මේ විදිහට තියලා ගත්ත ප්ලාන්ට් එකක් තමයි කියලා. ඒක හැම තැනම ලියන්න බෑ. හරි? Can you write this somewhere in the tute? Tute එකේ කොහේ හරි තැනක ලියා ගන්න මේක. මේක අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලන්ට. ඔය පහළම ඉඩ තියෙනව නේද? question number 12 වලට යටින්. red pen එකක්වත් තරම් ලියා ගන්න. ඕක අමතක වෙනව නැත්තම්. සර්ටත් අමතක වෙයි අය දෙන්න ඔයාලටත් අමතක වෙයි. විසි 9 වෙනිදා නිවාඩුවක් තියෙනවා මාර්තු මාසේ. මං එදාට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරනවා පැය 4ක උදේ. එදා දවසේ මම ඒ ක්ලාස් එකේදී waves and applications කියන පාඩම ඉවර කරනවා. ඒ පාඩම නැවත කරන්නේ නැහැ. හරි? ඒ පාඩම අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් එදා ඒ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. waves and application කියන්නේ මේ ටර්ම් එකේ තියෙන උගන්නන්න තියෙන වැදගත් ෆිසික්ස් යුනිට් එකක්. ඒ වගේම O level exam එකේ කම්පල්සරි යුනිට් එකක්. මම එච්චරයි කියන්නේ. ඕන අය ඉන්නවා නම් අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් ඒ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න මම දැම්මම කිව්වා. 29 නිවුණු දවසක් එන්නේ. මම කියලා තියෙනවානේ. වෙන අයට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මම ගෙදර එන ළමයින්ට සහ ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරලා තියෙන අයට පමණයි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි? වෙන පිටස්සර කිසි කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. සමුද්‍රයේ ළමයින්ටත් එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මෙහෙට එන්න බෑ. කවුරුත් ගිහිල්ලා කියලා ඒ ළමයිව අවුස්සලා එන්න හදන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට following day Saturday මගේ අනික් ක්ලාසස් නැහැ. මම Saturday කියන දවසේ දරුවන්ට මම එහෙ සමුද්‍රයේ වෙනම ක්ලාස් එකක් කරනවා. මේ අයට එහෙට යන්නත් බෑ, එහෙට අයන් මෙහෙට එන්නත් බෑ. හරි? පටලවා ගන්න නැතුව එන්න. right. අපි යමු මේකේ first experiment එකට.
ටර්ම් ටෙස්ට් එකට question ඒ පාඩමෙන් questions ආවට පස්සේ තේරෙයි. හරි? මං අපරාධේ හිටියා නම් එදා කියලා. Experiment to show that sunlight is required for photosynthesis. Sunlight is one of the factor required. අවශ්‍ය කරන එක සාධකයක් sunlight කියන්නේ. Then how do we design an experiment to show that sunlight is required for photosynthesis? First, you have to select a healthy potted plant. Keep the plant in darkness for 48 hours. Then keep it under the sunlight for 3-4 hours. කලුරේ තියලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඉරේලිය යට තියන්න. Select two identical leaves. එක සමාන leaves දෙකක් තෝරගන්න. Size එකකින් සමාන. Cover one of the leaf by a black polythene strip. Cover the other leaf by a transparent polythene strip with the same size. එකම ප්‍රමාණයේ colorless polythene එකකින් අනිත් leaf එක වහන්න. Colored polythene, black colored polythene, equal size colorless polythene. Two leaves are labeled as A and B. AB කියලා අපි නම් කරනවා. Then after keeping sunlight, under the sunlight, pluck both leaves and carry out starch test separately. වෙන වෙනම leaves දෙකට starch test එක කරලා බලන්න. Tell me in which leaf the color change will be given. Is it in A or B? Color change with iodine solution. Color change එක දෙන්නේ කවුද? කොහෙද? ඉරේලිය තියලා අරගෙන experiment එක කරාට පස්සේ color change is given by leaf B and uncovered part of leaf A. Black polythene එකකින් වහපු නැති කොටස් වලත් color change එක දෙනවා. And the entire leaf B, සම්පූර්ණ leaf B එකත් දෙනවා. But no color change is given in covered portion of the leaf A. The color change confirms that starch present in those areas. මේ තැන්වල iodine, starch තියෙනවා කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන්නේ purple color එක. The starch present in leaf B completely and the starch present in uncovered area of leaf B. B කියන එකේ මේ uncovered area එකේ තියෙනවා. Reason for not giving the color change in covered area? ඇයි coloured area එකේ නැත්තේ? No sunlight received. Even though the other factors are given. Other factors means water, carbon dioxide, chlorophyll. Without light, no photosynthesis take place. Therefore, no starch is there. Then it confirms that light is one of the essential factor for photosynthesis. එකකින් කියන්නේ ආලෝකය කියන්නේ photosynthesis එකට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් කියලා. Why we get two leaves here? ඇයි අපි leaves දෙකක් ගත්තේ? මේ මම කියන්නේ exam එකට අහන ප්‍රශ්න. මේවා මේ note වල දෙන්න බෑ. මොලේ තියෙන එකෙක් ඉන්නවනම් මේවා මතක තියාගෙන ලියනවා ගිහිල්ලා. හරි? ඇයි අපි leaves දෙකක් select කරේ?
Can't we do it with a single leaf? Can. In your tute, only a single leaf is used. ඔයාලා tute එකේ අරන් තියෙන එකම එක leaf එකයි. එක කොටසක් අලු මේකින් වහලා තියෙනවා පොලිතීන් එකකින් එකයි තියෙන්නේ. මෙතන දෙකක් ගත්තා. කමක් නැහැ. ඇයි මෙහෙම දෙකක් ගන්න leaves? According to the scientific process, when an experiment is done, there should be two experiments. Experiments දෙකක් තිබිය යුතුයි. මොනවද? Control experiment and the experiment. එකකට කියනවා control experiment කියලා. Control experiment. අනිත් එකට කියනවා experiment කියලා. Control experiment means the setup which the expected observation is not received. අපි බලාපොරොත්තු වෙන observation එක නොලැබෙන එකට කියනවා control experiment කියලා. What is our expectation? Color change. Color change for iodine. So in which setup, either A or B, the color change is not given. කවුද color change දෙන්නේ නැත්තේ එහෙනම්? A. Then A would be the control setup or control experiment. While B is the experiment. B can experiment. Why we use a control setup here? I mean a control setup එකක් ගන්න. To compare the results. මේ දෙකේ results compare කරන්න. It will increase the validity and accuracy of the conclusion. අපිට ලැබෙන conclusion එකේ වළංගුතාවය සහ නිවැරදිභාවය වැඩි කරන්න. To increase the accuracy and validity of the conclusion. It must be done. ඒක කළ යුතුමයි. So how can you do this with a single leaf as in the tute? කොහොමද තනි කොලයකින් ඒ වෙලේ කරන්නේ? ඇයි මේ single leaf එකේ තියෙනවනේ කොටස් දෙකක්. Covered area and uncovered area. Covered area will not give color change. Uncovered area will give the color change. So both control and experiments are in the single leaf too. මේ තනි කොලේ වුණත් ඔය experiment එක තියෙනවා. ඒක නිසා දීලා තියෙන්නේ. මට කියන්න මේ single leaf එකේ control experiment වෙන්නේ කොයි කොටසද? මෙයාගෙන කෙලින්ම leaf එකක්ම කිව්වා මම leaf A කියලා. මෙයාගේ දැන් බලන්න මේ leaf එකේ expected observation එක නොලැබෙන්නේ කොහෙද? ඒ කියන්නේ color change එක දෙන්නේ නැති කොටස මොකක්ද? covered part no? වහපු කොටසනේ. වහපු කොටසේ color change එකක් දෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ covered portion එක තමයි මෙයාගේ control setup එක. එතකොට මෙයාගේ color change එක දෙන කොටස ඒ region එක තමයි මෙයාගේ experiment එක. මේ කොටස තමයි experiment කියන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙම leaves දෙකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තිබ්බට. මෙහෙම single leaf එකකිනුත් මේ වැඩේ හැබැයි single leaf එකකින් කරත් double leaves වලින් කරත් අර setups දෙක තියෙන්න ඕන. Control and experiment. කෙලින්ම අහනවා what is the control setup? What is the experiment? What is the requirement of a control setup? මොකක්ද control setup එකේ අවශ්‍යතාවය? ඒක දැනගන්න ඕන. මොකටද control setup කියලා කියන්නේ? ඕනම experiment එකක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම setup දෙකක් තිබිය යුතුයි. Control and normal කියලා රස්ටින් of iron වල experiments කරේ grade 8 වල. යකඩ ඇනේ මලකඩ කාපු කොටසකුත් තිබ්බා නැති කොටසකුත් තිබ්බා. ඒතකොට මේ කොටස් දෙකම තියෙන නිසා තමයි result එක compare වෙන්නේ. නැත්තම් compare කරන්න එකක් නැහැ අපිට. ඒකයි control setup එක වැදගත්කම. මෙතනින් ඉදිරිය තියෙන හැම experiment එකකම control setup එක තියෙනවා. මම මේ හැම එකකම අහනවා මොකද්ද control setup එක කියන්නේ. Another one. තවත් දෙයක් කියන්නම්. What is the factor which is under investigation here? මෙතන අපි හොයන්න යන fact එක මොකක්ද? The factor which effect of photosynthesis. What is the factor? Sunlight or light.
So when you are going to find the effect of one of the factor for photosynthesis, keep all other factors constant. එක ෆැක්ට් එකක් හොයන්න යනකොට ඒක ඉෆෙක්ට් එක හොයන්න යනකොට අනිත් සියලුම ෆැක්ටර්ස් කොන්ස්ටන්ට්ව තියාගන්න. එක සැරේ ෆැක්ටර්ස් දෙකක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. සන්ලයිට් වල ඉෆෙක්ට් එක නම් හොයන්න යන්නේ මේකේ අනිත් ෆැක්ටර්ස් ටික ඔක්කොම කොන්ස්ටන්ට් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ලීව්ස් දෙකම එකම ගහේ වෙන්න ඕනේ, එකම සයිස් වෙන්න ඕනේ. ඇයි මම පොලිතීන් දෙකම එකම සයිස් ගන්න කිව්වේ? ඒත් ඒකට තමයි. You have to give the same condition for two leaves. නැත්තම් කාට හරි කියන්න පුළුවන් අර පොලිතීන් එක ලොකු වැඩි මේකේ පොඩි ඒකයි මේක කලර් චේන්ජ් එක දුන්නේ නැත්තේ කියලා. දෙන්නම පොලිතීන් හැබැයි එක්කෙනෙක් කලර්ලස් නේ. නැත්තම් ඉරිලි වැටෙන්නේ නැහැ. කලර් එක විතරයි වෙනස. පොලිතීනුත් ගන්න ඕන. නැත්තම් ඉතින් අපිට ඕක නිකම්ම මෙයා පොලිතීන් එක නැතුව තිබ්බනේ අපිට නේද එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න. එයා කලර්ලස් පොලිතීන් එකෙන් වැව්වත් එකයි නැතත් එකයි. ඇයි ඒකටත් අපි පොලිතීන් එකක් ගත්තේ? ඒක තමයි කාට හරි කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ පොලිතීන් එකක් නැති ඉඳ තමයි මෙයා කලර් චේන්ජ් එකක් දුන්නේ කියලා. දැන් එහෙම කියන්න බෑනේ පොලිතීන් එකක් තියෙන. ඔකට කියන්නේ හයිපොතසිස් කියලා. එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරද්දි ඩවුට්ස් තියෙන්න බෑ. ඒ ඩවුට්ස් ඔක්කොටම සොලියුෂන්ස් තියෙන්න ඕන. නැත්තම් කන්ක්ලූෂන් එකකට එන්න බෑ. තේරුණාද? මේ ඔක්කොම සයන්ටිෆික් ප්‍රොසෙස් එක යටතේ තමයි උගන්වන්නේ. එහෙම කියලා වෙනම තමුන්ගේ පොතේ කොහෙවත් නැහැ. තමුන් පොඩි පන්ති වල ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ. නමුත් තමුන්ට questions එන්නේ මේ විදිහට. මං කියන දේ බොරු නම් තමුන් past papers refer කරලා බලන්න මෙච්චර කල් ඇවිල්ලා තියෙනවා photosynthesis වලින්. කෙලින්ම අහනවා what is the control setup, what is the use of control setup? මේ විදිහට අහන්නේ. ඒවා දන්නේ නැත්නම් අතරින්න සිද්ධ වෙනවා. ලියා ගන්න බැරුව. ඔය ටියුට් එකේ නම් ඒ සියල්ලම අහලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවද නෝට් එකේ? බලමු. නෑ නේද? Keep it under sunlight for 3-5 hours. Prepare the leaves for starch test. නෑ එහෙම දීලා නැහැ. නමුත් අපි ඒක දැනගත යුතුයි. දැන් යමු ටියුට් එකට. මං කියලා දෙන්න ලියන හැටි. You are given the steps already. Steps ටික පුතේ දීලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. The following steps are done in such experiment. Take a plant in a plant in a pot and leaves in dark for 2 days to stop photosynthesis. Lower part of a leaf with thick black paper as shown in the diagram. Keep the pot in the sunlight for 10-12 hours ඕනේ 3-4 hours ඉබුරන් ඇති. හරි. පැය 10-12 තියන්න ඕනේ නැහැ. Remove the leaf from the tree and follow the similar procedure for detection of starch in the leaf. මෙන්න මේ experiment එක කරන්න කියලා කියන්නේ. Question number 1. To find the necessity of which factor the experiment has done. කෙලින්ම ලියන්න light. බලන්න මම නෝට් එක ඉතාම සරල කරලා තනි වචනෙන් උත්තර එන්න හදලා තියෙනවා. නැත්තම් ඔය ඔක්කොම ලියන්න ඕන නෝට්ස් විදියට. Second one, what is the reason for keeping the plant in dark? ඒත් තනි වචනේ උත්තරයක්. මොකද්ද? De-starching. For de-starching. De-starching. Third one, why did the plant keep in sunlight for 10-12 hours? ඊට පස්සේ ඉරේලිය යට තියන්නේ මොකද? For photosynthesis. For photosynthesis. Fourth one, name the main experiment and control experiment in the test. මේකට අදාළ. දැන් මේ අපි පොතේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන එක නම් පොතේ plant A B කියලා ලියුව හැකිනේ. නමුත් මේකේ තියෙන එක කොලයයිනේ. leaf එකයි තියෙන්නේ. කොහොමද ලියන්නේ? main experiment එක මොකක්ද? expected observation එක ලැබෙන එක තමයි main experiment එක.
ඒ කියන්නේ color change එක ලැබෙන එක. ලැබෙන්නේ කොයි කොටසද? Uncovered area නේද? දැන් එහෙනම් uncovered area of the leaf. leaf එකේ වහපු නැති කොටසේ. Uncovered area of the leaf. control experiment කියන්නේ color change එක දෙන්නේ නැති කොටස. ඒ මොකද්ද? covered area of the leaf. ඉතින් black polythene එක තිබ්බ හරිය. covered area. Write the observation of the experiment. Observation ලියන්න පුළුවන් අපිට මොකක්ද මේ විදිහට the covered area of the leaf has not the covered area of the leaf has not covered area of the leaf has not give the color change has not give the color change for iodine has not give the color change for iodine not give the color change for iodine whereas the remaining area again uncovered area whereas the remaining area remaining area turns to purplish blue color. Turns to purplish blue color. Last one, sixth one. What is the conclusion in the experiment? Got the conclusion? Oh. Light is essential necessary for photosynthesis. Light is essential necessary for photosynthesis. Essential necessary for photosynthesis. Essential necessary for photosynthesis. ඔය ටික ලිව්වට මදි control experiment ගැන කොහෙවත් සඳහනක් නැහැ ඕකේ. ඒ නිසා control experiments ගැන අපි පොඩ්ඩක් ලියාගත්ත යුතුයි. ඔය ටියුට් එකේ උඩ හරිය පුළුවන් නේද ලියන්න? උඩ ඉඩ තියෙනවනේ. ලියන්න. In an experiment, in an experiment, in an experiment, in an experiment, the setup which the expected observation is not given. The setup which the setup which the expected observation is not given. Expected observation is not given. Is the control setup. Is the control setup. Is a control setup. It is used. It is a control setup. It is used. It is used to increase the validity and accuracy of the conclusion. To increase the validity and accuracy of the conclusion. Of the conclusion.
Right. The second experiment, දෙවෙනි එක. Experiment to show that carbon dioxide is required for photosynthesis. Making කියන්නේ carbon dioxide අවශ්‍යයි කියලා photosynthesis වලට. So remember one thing, the variable factor would be carbon dioxide. Keep all other factors constant. එහෙනම් අනිත් සාධක ඔක්කොම නියතව තියාගන්න. You can't change the sunlight, you can't change water and other factors. The only change in factor is also known as variable factor. අපි වෙනස් කරන සාධකයට කියනවා variable factor එක කියලා. මෙතන variable factor එක වෙන්නේ carbon dioxide. Steps then lazy අපි ගොඩක් දන්නවනේ. Select a plant which is kept in dark for 48 hours. පැය 48ක් එළිය දීපයක් ගන්න, කළුවරේ තියපු plant එකක් ගන්න. Then select two healthy leaves, identical leaves, සමාන ප්‍රමාණයේ leaves දෙකක් select කරගන්න. Cover one of the leaf. Both leaves should be covered by polythene bags. Are they colored polythene or transparent polythene? They must be transparent polythene. Why? To give light for both leaves. දෙකටම සමාන ප්‍රමාණයෙන් lights වැටෙන්න ඕන. ඒ නිසා transparent polythene bags use කරන්න. According to this diagram, in polythene bag C, water is added. In polythene bag D, equal amount of potassium hydroxide solution is added. Potassium hydroxide. You can use any hydroxide. No need to be potassium hydroxide. Either sodium hydroxide, lithium hydroxide, or calcium hydroxide. Any hydroxide can be used. What is the objective of adding hydroxide into this bag? ඇයි මේකට hydroxide දාන්නේ? කියන්නේ නිදානින් නැහැ හැරලා. ඔව් නිදානින් එන්න එපා මෙහෙ. ඇයි අපි hydroxide දාන්නේ? To absorb carbon dioxide. Carbon dioxide gas dissolved in any hydroxide. ඕනෙම hydroxide එක දිය වෙනවා carbon dioxide gas එක. So why we add water to the other bag? ඇයි අනිත් එකට වතුර දාන්නේ? You can keep it without water no. නිකම්ම තියන්න තිබ්බනේ වතුර දාන්න නැතුව. එකට KOH දාලා අනිත් එකට වතුර දාන්න. හරියට අර කලින් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ එක ලීෆ් එකක් black color එකකින් වහලා අනිත් එක transparent එකකින් වැහුවා. To give equal conditions for both. To maintain the constant volume inside the bag. Volume of air inside the bag. Bag එකේ ඇතුලේ volume එක සමාන කරන්න. දෙන්නගෙම conditions සමාන වෙන්න ඕන. මෙයාට KOH දානවා. එතනින් යම් කිසි ඉඩක් අයින් වෙනවනේ. එහා සමාන ප්‍රමාණයක් එහා බෑග් එකේ තියෙන්න ඕන. හැබැයි වතුර. Now after keeping the plant under the sunlight for a few hours, pluck both leaves and carry out the starch test separately. කලින් විදිහටම starch test එක කරන්න. ටියුට් එකේ පැය 10 12 තිබ්බට පැය 3ක් 5ක් තිබ්බනම් ඇතිමේ. In which leaf the color change is given? As you think, which one? Is it C or D in this diagram? Color change will be given the leaf in bag C. When the mea color change එක දෙයි. But not the leaf in bag B. Reason? In bag B, no carbon dioxide. Carbon dioxide has been absorbed by KOH, potassium hydroxide. Without carbon dioxide, no photosynthesis take place. Is there a control setup? Yes. What is the control setup? Is it COD? D. How do you find it? How did you find it?
ආ තාම දන්නේ නැහැ තේරෙන්නේ නැහැ සමහර අයට. තේරෙනද ඔය කියන්න බලන්න. ඔව්. Select the experiment or the setup which the expected observation is not given. Expected සරච්චන්ද්‍ර අහගන්න මේ පැත්ත බලලා. නමුන්ට බෑනේ ඒවා ලියා ගන්න. Expected observation එක නොලැබෙන එක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද expected observation එක? Color change. Color change for iodine. ලකුණු 60ක් ගත්ත ලියා ගන්න බැරි හින්දානේ. ඉතින් මේ සැරේවත් ඕන කමක් නැද්ද තව ටිකක් වැඩිපුර ලකුණු ගන්න? ඒ ගාන ඇද්ද? ආ? කොහොම හිටියොත් ඇති නෙමෙයි ඒටත් වැඩිය අඩු වෙනවා තව. දවස ගානේ ගොඩ ගහනවනේ පාඩම් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පොඩ්ඩක් උඩට එන්න උවමනාවක් නැද්ද ඇත්තටම මං අහන්නේ. එපාද ඕන් නැද්ද? තමන්ට උවමනාවක් තියෙන බෑ ඔක්කොම වැඩි අනිත් අය බලෙන් උගන්නන්න බෑනේ. බලමුකෝ ඔන්න කාටද කියලා. කලර් චේන්ජ් එක දෙන්නේ නැත්තේ D කියලා ඕගොල්ලෝ කිව්වනේ. එහෙනම් ඒක තමයි කන්ට්‍රෝල් සෙටප් එක. ඒතර මේන් සෙටප් එක මේන් කියලා කියන්නේත් නෑ අපි. සෙටප් එක මොකක්ද එක්ස්පෙරිමන්ට් එක? C. එයායි කලර් චේන්ජ් එක දෙනවා. What is a variable factor? What is a variable factor? Huh? What is a variable factor? Carbon dioxide. What are the constant factors? මොනවද මේකේ තියෙන constant factors? මොනවද දෙන්න ඕන equal conditions? Light, water, chlorophyll. ඒ තුන සමානව ලැබෙන එක තමයි එක සමාන sizes වල plant leaf දෙයක් ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් chlorophyll සමානයි. එකම plant එක ගත්තේ වතුර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය එකයි. ඉරේලි තියන්න පුළුවන් ලේසියෙම. ඕන්නම් plant දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එක ළඟ තියන්න ඕන හැබැයි. ඔය මම දීලා තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ control setup එකයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකයි වෙනස් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න තනිය ලියන්න පුළුවන්ද කියලා ඕකේ තියෙන විදිහට. මේක දිහා බලන්න ලියන්න එපා. මන් දුන්නේ කේ පොඩි වෙනසක් ඇති. AB කියලා ලෙටර්ස් දාලා ලියන්න. AB. ඔක ඉතින් අහනවා ඇයි අරකට වතුර දාන්නේ? ඒ වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද control setup එක? මොකක්ද experiment එක? main steps ටික මේක දිහා බලන්න ලියන්න. මොනවද method කියලා තියෙන්නේ? ඒ තමයි steps. ඔයගොල්ලෝ ඒක steps wise ලියන්න. තනි ලියන්න බලන්න. ඔය ටිකටවත් අඩු ගානේ. ඇත්තටම ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ අඩු ලකුණු ගත්ත අය ඔය 40 50 60 වගේ සීමාවෙ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මේ පොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඔය කියන්නේ අඩු ගානේ 11වත් දැන් 10 වසර ඉවරයිනේ. ග්‍රේඩ් 11 ඇවිල්ලවත් 75 මාර්ජින් එකට එන්න. 60 කියන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක හැමදාම කියන්නේ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු 60ක් කියලා කියන්නේ ඕලෙල් එක්සෑම් එකේ හම්බෙන්නේ ලකුණු 45ක් විතර. ඔය වගේ පොඩි ටර්ම් ටෙස්ට් එකකටත් ලකුණු 60ක් ලැබෙනවා නම් 50ක් ලැබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ O level ගිහිලා ලිව්වට හම්බෙන්නේ ලකුණු 40ක් විතර. ෆේල් වෙන්නත් පුළුවන්. එතනදී ටෙන්ෂන් එක අනුව තව තව දේවල් ඇඩ් වෙනවා. ඉන්න අය අඳුරන්නේ බයයි කොපි කරගන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්න ඈතින් යටින් දාන්නේ. ඒව බාපුවාම ඔය දෙවි ලකුණු අඩු වෙනවා තව සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඉතින් බයක් නැතුව ගිහිල්ලා එක්සෑම් එකක් ලියන්න කන්ෆිඩන්ස් හදා ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් 85ට එහා ඉන්න ඕන. ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් වල ඒකක් ඕන. ඒකක් ඕනේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. S එකකින් වගේ Tamanට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. S එක තියෙන එක ඒකක් කරන්න පුළුවන්. ළමයා මහන්සි වෙන්න ඕන. ළමයාට උනන්දුව තියෙනවා. තාත්තට උනන්දුව තිබ්බට බෑ. අම්මට ඕනකම තිබ්බට බෑ. ගුරුවරයාට ඕනකම තිබ්බට බෑ. දරුවා මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් දරුවට ඒකේ වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕනේ නැත්නම් ගුරුවරු මහන්සි වෙනවට වැඩක් නැහැ.
ශිෂ්‍යත්ව විභාග වගේ ලියන්න බෑ ඕ ලෙවල් විභාග. ඒ වැඩේ තියෙන්නේ මේ පේරන්ට්ස්ලා ඊට වැඩිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගුරුවරුන්ට මැජික් කරන්න බෑ. හැබැයි ගුරුවරුන්වත් පුදුමයටපත් කරන්න පුළුවන් ළමයින්ට. තනියෙන් පාඩම් කරලා එක පාට ලකුණු 20ක් 30ක් විතර වැඩිපුර ගත්තා කියන්නේ ටීචර්ස්ලා උනත් පුදුම වෙනවා. නේද? ඒගොල්ලෝ සර්ප්‍රයිස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ළමයි ඉන්නවා. අපෝ ඉන්නවා. ඊසරේ ලකුණු වලට වැඩිය මේසර එක පාට ලකුණු 30ක් විතර වැඩි. බලපුවම එයා පාඩම් කළා. ගෙදර කියනවා ඇවිල්ලා අපිට. මම මේසරේ මහන්සි වුණා පාඩම් කරා. කීසරේ පාඩම් කරේ නෑ ඒකයි. එහෙම කියලා කියනවා. එහෙම නැතුව ඉතින් ඉන්න විදියට හිටියා කියලා ඉතින් වැඩක් නෑ. තමන්ම තමා සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ යන කියලා රිසල්ට්ස් ආපුවාම. යාළුවන්ගේ රිසල්ට්ස් ආපුවම සර්ප්‍රයිස් වෙයි. වට ඉන්න යාළුවන්ගේ රිසල්ට් ආපුවා. සර්ප්‍රයිස් එක කොච්චරද කියනවා ගෙදරින් ඉඳලා බහගන්නත් බැරි ඊට පස්සේ. ඔය මේ බොහෝම මේ සරල පාඩම් ඕන කෙනෙකුට 7 වසරෙන් උඩ ඕනම දරුවෙකුට මේ පාඩම තේරෙනවා ඉගෙනුවොත්. ඔය කන්ට්‍රෝල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන කොටස විතරයි චූටි දරුවෙකුට තේරෙන්නේ නැත්තේ. අනිත් සියලුම දේවල් තේරෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලියලා තිබ්බනම් හරි. Write the main steps of experiment. ඔය තියෙන විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. Select two similar leaves. Select two similar leaves of the plant. Then add potassium hydroxide and water to transparent polythene bags separately. Add potassium hydroxide and water to transparent polythene bags separately. Insert bags into two leaves. Insert bags into the two leaves. Leaves ඇතුළට bags එක බස්සන්න. Bags into two leaves as shown in the diagram. As shown in the diagram. එක දෙයක් මතක තියාගන්න, make sure that airtight. What is airtight? Bag දෙක seal කරන්න ඕන. Bag දෙකේ කටවල් දෙක seal කරන්න ඕන. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ පිටින් වාතය ඇතුල් වෙන්න බෑ. Air should be tight. ඒක නොලිවට කමක් නෑ ඒක දැනගන්න. තව ස්ටෙප් එකක් ලියන්න ඕන. Place the plant under the sunlight for few hours කියලා. Place the plant under the sunlight for few hours. පැය කීපයක් ඉරියලියට තියන්න. For few hours. B. What is the main experiment and control experiment? Main experiment ඔක විදියට A ද B ද ළමයි. Experiment එක A O B. A. Control experiment B. හරියට පටලවා නැතුව ලියන්න. B. What is the reason for inserting potassium hydroxide to absorb carbon dioxide inside the bag? To absorb carbon dioxide inside the bag. Why did the water is added for bag E? ඇයි අනිත් එකට වතුර දාන්නේ? To give equal conditions for both leaves. To give equal conditions for both leaves. To give equal conditions for both leaves. Both leaves. Then
Write the observation of the experiment. මොකක්ද observation එක? Oh, the leaf in bag A, the leaf in bag A give the color change. The leaf in bag A give the color change. Bag A give the color change. Whereas the leaf in bag B does not give the color change. Whereas the leaf in bag B does not give the color change. හරිනේ? මොකක්ද color කියලා ලියුවට කමක් නැහැ. What do you inference from the experiment? මොකද inference කියන්නේ? Conclusion කියන එක තමයි inference කියලා කියන්නේ. මොකක්ද අවසානයේ අපිට දෙන්න පුළුවන් conclusion එක? මෙන්න මෙහෙමලි conclusion එකක් ටිකක් ඇදලා ලියන්න ඕන. නිකන් එක වචනෙන් දෙකෙන් ලියන්න බෑ conclusion කියන ඒවා. හේතු දක්වන එකනේ conclusion කියන්නේ නේද? reason නේ. reason එකක් අපි explain කරන්න ඕන. කොහොමද explain කරන්නේ? No carbon dioxide received. No carbon dioxide received. No carbon dioxide received by the leaf in bag B. No carbon dioxide received by the leaf in bag B. Leaf in bag B. Therefore, no photosynthesis take place in B. Therefore, no photosynthesis takes place in B. No photosynthesis take place in B. තව එකක් ලියන්න sentence එකක් ගලපලා. මොකද ලියන්නේ? Carbon dioxide is required for photosynthesis. Carbon dioxide is required for photosynthesis. ඒ ටිකත් ලියන්න ඕන. Required for photosynthesis. Right. Third one. The third experiment. What is the remaining factor? What are the remaining factors for photosynthesis? Required for photosynthesis? Water and chlorophyll. This time, the experiment is used to show the necessity of chlorophyll for photosynthesis. Making හොයන්නේ chlorophyll ඕනද නැද්ද කියන එක. මොකක්ද කරන්න ඕන? You have to select a plant with multicolor leaves like croton. Multicolor leaf තියෙන plant එකක් ගන්න. Croton or shoe flower. At least 2 colors. අඩුම ගානේ leaf එකේ colors දෙකක් තියෙන්න ඕන. White and green වත් තියෙන්න ඕන. Before the experiment is done, you have to draw the color distribution of the leaf on a paper. Paper එකක් අරගෙන leaf එකේ color distribution වර්ණ විහිදිලා තියෙන ආකාරය අඳින්න. mark කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. green colored areas and other colored areas. මේ white color මේකේ අරන් තියෙන්නේ white colored area. මේ හරිය තියෙන්නේ green colored area. Then keep the plant under the sunlight. Water the plant well. හොඳට වතුර දාන්න ගහට. After 3-5 hours, pluck the leaves and do the starch test. ගහෙන් කඩාගෙන leaf එක starch test එක කරලා බලන්න. You will get the result. Look at the result. Only the green colored area of the leaf turns into purplish blue color. White areas do not give the color change. සුදු පාට කොටස color change එකක් දීලා නැහැ.
කොළ පාට තිබිච්ච තැන්වල විතරයි මේ purple blue color එක දීලා තියෙන්නේ. dark blue color එක. Reason? Chlorophyll is present only in green areas. No chlorophyll is found in other areas. වෙන වෙන colors තියෙන තැන්වල chlorophyll නැහැ. chlorophyll තියෙන්නේ කොළ පාට තැන්වල විතරයි. Then what is the conclusion? මොකක්ද conclusion එක? Chlorophyll is essential necessary for photosynthesis. අත්‍යවශ්‍යම ඕන photosynthesis එකට කියන එක. Is there a control setup in this experiment? Make it the control setup එක. ඔව්. කොහෙද තියෙන්නේ? මේකේ control setup එකයි මේකේ experiment එකයි. මොකක්ද control setup එක? expected observation එක ලැබෙන්නේ නැති තැන්. ඒ කියන්නේ purple color ලැබෙන්නේ නැති තැන්. white colored area නේද? control setup එක තමයි okay white colored areas. experiment එක green colored areas. එකම leaf එකේ control එකයි experiment එකයි දෙකම තියෙනවා. තේරෙනවනේ? ඔව්. ඔයාලගෙන් අහලා තියෙන්නේ කොහොම කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක්. බලන්න chlorophyll is the internal factor අභ්‍යන්තර සාධකය which is needed for photosynthesis. The following steps have been done to show that chlorophyll necessary for photosynthesis. First step, multicolor leaves like hibiscus, croton, or coleus used. ඒ ඔක්කොම multicolor leaves තමයි. Let the leaf remain in sunlight for few hours and pick it up. ඉරෙලි තියලා ඊට පස්සේ ගන්න. Draw the diagram of a leaf and mark the white spots that do not contain chlorophyll. Chlorophyll නැහැ කියලා අපි හිතන සුදු පාට spots තියෙන තැන ලකුණු කරන්න. Test the leaf for the starch test and compare it with the diagram drawn. And the diagram එකත් එක්ක color එක compare කරන්න. What is the reason for using multicolor leaf කියලා තියෙනවා. ඇයි multicolor leaf එකක් ගත්තේ? ඔව්. To design a control setup. Control setup එකක් හදාගන්න ඕනේ. නේද? To design a control setup. එතන question එකක් තියෙනවා ගොඩක් අයට පේන්නේ නැහැ. මොකද තියෙනවා what is the reason for using multicolor leaf කියලා තියෙනවා. To design a control setup. B. What are the color changes will be expected from the leaf you selected for starch test? Green colored areas වල color change එක ලියන ළමයි මෙන්න තියෙනවා dark purple color. Dark purple. White colored areas වල ලියන no color change කියලා. No color change in white colored areas. No color change කියන්නේ එතන හම්බෙන්නේ iodine color එකනේ. iodine color එක ලැබෙනවා brown color වගේ. Blue color ලැබෙන්නේ නැහැ. What is the conclusion for the above experiment? Conclusion එක ලියමු ටික විස්තරාත්මකව. Chlorophyll is absent in white colored areas. Chlorophyll is absent in white colored areas. Absence in white colored areas. Absence in white colored areas. Therefore, no photosynthesis is done in them.
No photosynthesis is done in them. In them means in those areas. No photosynthesis is done. ඊට පස්සේ අර හැමතැනම ලියන අන්තිම sentence එක ලියනවා මොකක්ද? Chlorophyll is essential necessary for photosynthesis. Chlorophyll is essential necessary for photosynthesis. අත්‍යවශ්‍යම ඕන කියන එක. අනිත් factors ඉබ්බට බෑ chlorophyll නැතුව. Right. What is the remaining factor to investigate, which is influence on photosynthesis? මොකද්ද photosynthesis වලට ඕන කරන අනිත් fact එක? Factors දැන් අපි තුනක් කතා කරා මොකද්ද ඉතිරි එක? What is the remaining one? Water. We are going to design an experiment to show that the necessity of water for photosynthesis. How can you design it? කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? කොහොම කියලා ඉස්කෝලේ කියලා දුන්නේ? කොහොමද මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්නේ අපි? ඔව්. What is the variable factor? Water. Then you need to have two plants. One of them, both are potted plants, healthy plants. For one plant, water is added. For the other plant, do not add water. Then what will happen without adding water? The plant without adding water will die. වතුර නැති ගහ මැරිලා යනවා. So you can't design a control setup here for this experiment. So you can't do this experiment under the normal laboratory conditions. Variable factor එක නැති වෙන්න එපයි. Variable factor එක vote. එහෙනම් ගහට වතුර දාන්න නැතුව ඉන්න ඕන. ගහට වතුර දාන්න නැතුව ගහක් පැය 10ක් 12ක් ඉරිලියට තිබ්බොත් එimhe ගහ මැරෙනවා. ඒකේ ආයේ ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. So you can't do this. Can be done under the special laboratory conditions by using what we call that radioactive oxygen. විකිරණශීලී oxygen මේ oxygen 188 කියන එක අරගෙන කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. oxygen වල isotope එකක් තියෙනවා 188 කියලා. අපි ගන්නේ oxygen කීයද? 168 එකනේ. මෙන්න මේ විකිරණශීලී radioactive. මෙන්න මෙයාගෙන් පුළුවන් කියලා කියනවා එක. නමුත් අපි මේ experiment කරන්න යන්නේ නැහැ. Because without water the plant will die. No control experiment can be made. Will die. තේරුණාද කීප එක? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා? එහෙනම් ඒකට උත්තරේ ලියන්න. The necessity of water for photosynthesis cannot be experimentally shown. මේක පෙන්වන්න බෑ. Under the normal conditions. Explain the reason for this. මේකට හේතුව ලියන්න. ඇයි පෙන්වන්න බැරි? ලියන්න. Because no control setup can be designed. No control setup can be designed. No control setup can be designed. Kama එකක් දාන්න. Since no control setup can be designed. Since the plant will die without water. The plant will die without water. වතුර නැතුව ගහ මැරෙනවා. එතකොට experiments තුනයි අපිට කරන්න පුළුවන් factors ගැන හොයද්දී. Right. Then the last one. What is the objective of doing the next experiment? මොකක්ද ඊළඟ experiment එක? To show that oxygen gas releases during photosynthesis.
You did the same experiment in grade 8. අට වසරෙත් මේ experiment එක කරානේ. You need to have an aquatic plant. And the experiment should be done under the water. Look at the setup. Hydrilla plants used. Hydrilla plants are inserted in a funnel under the water. A gas jar or boiling tube is inverted over it. The setup is placed in a beaker filled with water or water trough. ලොකු water trough එකක ජල ද්‍රෝණිකාවක එහෙම නැත්නම් ලොකු බීකයක් ඇතුලේ මේ විදිහට තියලා තියන්න. When the setup is kept under the sunlight, you can see the gas bubbles evolve from aquatic plant gradually. What is this gas? That is oxygen. How do you know that? The gas will collect at the bottom of the boiling tube. After filling a considerable volume, you can carefully remove the boiling tube from water and insert a glowing splinter. Glowing splinter will reignite. Reignition is done by oxygen gas, since oxygen is a supporter of combustion. So why we use the aquatic plants here? Why we do the experiment under the water? Can't we do this with a mesophyte? Mesophyte means terrestrial plant. ඇයි මේක ගොඩබිම ශාකයකින් කරන්න බැයිද? ඇයි මේ වතුර යට මෙහෙම aquatic plants වලින් කරන්නේ? Oxygen gas cannot be collected in upward displacement in air. Oxygen gas can be collected in the downward displacement in water. In water, no terrestrial plants can carry out photosynthesis. Only the aquatic plants can be done. වතුර යටදී photosynthesis කරන්න පුළුවන් aquatic plants වලට විතරයි. Oxygen gas එකතු කරගන්න පුළුවන් වතුර යටදී ওই විදිහට තමයි. එකයි මේ විදිහට කරලා බලන්න අපි. If you keep the setup throughout the day, දවසක් පුරාවටම තියලා තිබ්බොත් under the sunlight ඉරේලිය යටතේ, you can see the variation of evolving of gas bubbles with the intensity of light. ආලෝකයේ තීව්‍රතාවයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා පේනවා. උදේට අඩුයි, ඉරේලිය අඩුයිනේ. ටික ටික වැඩි වෙනවා gas evolution එක. හවස් වෙද්දී ආය අඩු වෙලා ගිහලා නතර වෙනවා. හවසෙද්දී. ඉතින් මම පුංචි කාලේ grade 8 වල එක එක දේවල් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. මේක ඇතුළට මාළුවෙක් දානවා අපි. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා ඇහුවා. Oh, if you insert a small fish or snail, small animal into the funnel, then what will happen to the speed of evolution of gas? මේ gas evolution එක මොකක් වෙයිද? මාළුවෙක් දෙන්නෙක් දැම්මොත් increase or decrease? Decrease. A fish absorb, release oxygen for respiration. Can you tell me a method of increasing the evolution of gas? Gas bubbles speed එක වැඩි කරන්න ක්‍රම කීපයක් කියන්නේ. දැන් grade 11 ඉන්නේ. ඔව් නිතරම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. කොහොමද මේකේ gas evolution එක වැඩි කරගන්නේ? Okay, and යට තියලා හරියන්නේ නැහැ. It must be kept under the well sunlight. හොඳට ඉරිලි වැටලා තැනක තියන්න ඕන. ලිබ් එකේ තියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉරිලි යටදී තියන්න ඕන එකක්. හරි. තව මොකද්ද? වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන්න මට. If you can do something to increase the concentration of carbon dioxide in water, the rate of photosynthesis will be increased, no? මේ වතුරේ carbon dioxide ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා photosynthesis. carbon dioxide වැඩි වෙනවා ළමයි මේ වතුරේ bicarbonate එහෙම නැත්නම් hydrogen carbonate එකක් දිය කරොත්. මේ වතුරේ දිය වෙනවා sodium bicarbonate. එහෙම නැත්නම් calcium bicarbonate. මේ වගේ කාබොනේට් එකක් දිය කරොත් වතුරේ carbon dioxide amount එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
මේවා දිය වෙනවා. බයිකාබනේට් කියන්නේ වතුරේ දිය වෙනවා. කාබනේට් දිය වෙන්නේ නැහැ. කාබනේට් දිය වෙන්නේ නැහැ වතුරේ. කැල්සියම් කාබනේට් දිය වෙනවද හුණු ගල්? නෑනේ. හැබැයි කැල්සියම් බයිකාබනේට් දිය වෙනවා. සෝඩියම් කාබනේට් දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සෝඩියම් බයිකාබනේට් කියන්නේ බේකින් පවුඩර් දිය වෙනවා. සෝඩියම් බයිකාබනේට් කියන්නේ බේකින් පවුඩර්. ආප්ප සෝඩා. ඒක දිය වෙනවා නිකම්ම වතුරේ. ඉතින් මේකේ අපිට පුළුවන් නම් බයිකාබනේට් එකක් දිය කරන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වෙලා මෙයාගේ බබ්ලින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. බොහොම සිම්පල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. එහෙනම් ලියන්න බලනකොට අහලා තියෙනවට උත්තර සිම්පල් විදිහට. හ්ම්. හ්ම්.
හරි. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එතෙන්ට ආන්සර්ස් ටික ලියාගන්න ඇති කියලා. ආයෙ මං කියන්න ඕනේ නෑනේ. මං එක්ස්ප්ලেইন කරා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඇති බොහොම සරල පරීක්ෂණයක් මේක. The last lesson of this unit, importance of photosynthesis. Photosynthesis වල වැදගත්. කොහොද මං කියපුව ඇහුන්නේ නෑනේ. කොහේ ඔන්ලයින් ළමයි කිව්වේ නෑනේ සර් ඇහෙන්නේ නෑ කියලා. ඈ ඒගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එක පේනවා මම සද්ද ඇහෙන්නේ නෑ සද්ද නැතුව ඉන්නවා. The only process which the solar energy required, sorry, not required, solar energy converts to chemical energy is photosynthesis. It helps in carbon cycle. You will learn a few natural biological cycles later, like nitrogen cycle, carbon cycle, phosphorus cycle. Carbon cycle means how carbon circulate within the biosphere. Biosphere එක ඇතුලේ කොහොමද carbon කියන එක circulate වෙන්නේ සංසරණය වෙන්නේ. එතනදී carbon exit in nature as carbon dioxide in the atmosphere. The only method that carbon dioxide removed from the atmosphere is photosynthesis. All other methods will increase the carbon dioxide level in the atmosphere, like combustion, respiration, combustion of fossil fuel. ඒ හැම එකකින්ම වෙන්නේ carbon dioxide වැඩි වෙන එක. One of the environmental issue occurs on නැද්ද මම මේ කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඔය පිටිපස්ස පේලි දෙක පේන්නේ නැහැට. ඔය තුන් දෙනාටයි මේ තුන් දෙනාටයි අවශ්‍ය නැද්ද? මට පේන්නේ නැහැ කිව්වොත් මේ ස්ටේජ් එක දැන් සෑහෙන ඉස්සිලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉල්ල බලන්නකෝ. ලියන දේවල් පවා පේනවා මට මෙතෙන්ට. මේ සෑහෙන උසයිනේ දැන් ස්ටේජ් එක. ඔව්. ඕන් නැද්ද කියනවා. එනදී මේ ටික ලියා ගන්න. එතකොට හරි. ඔක්කොම හරි එතකොට. මේකේ තියෙනවා ටික ලියා ගන්න. මේ තියෙන්නේ පොතේ තියෙනවම තමයි ඔක්කොම. Significance of the importance of photosynthesis තියෙන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ තමයි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න කියවම. සරලව පොඩ්ඩක්. මොකද්ද මේ කියලා. දැන් කාබන් සයිකල් කියන එක තමුන් දන්නවද? කාබන් සයිකල් කියන එක? කාබන් කොහොමද මේ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ සත්තුන්ගේ මේ හැමතැනම සර්කියුලේට් වෙන්නේ කියන එක. මං කිව්වේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇඩ් වෙන ක්‍රම සහ රිමූව් වෙන ක්‍රම. ඒක තමයි කාබන් සයිකල් එකකින් කියන්නේ. ඇඩ් වෙන ක්‍රම ගොඩයි. හැබැයි ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන් අයින් වෙන ක්‍රම අඩුයි. එකයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ෆොටෝසින්තසිස්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ග්ලෝබල් වෝර්මින්. එතකොට කවුද මේ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ මේ අර්ත් එකේ carbon dioxide level එක constant තියාගෙන ඉන්නේ? Green plants. It is done by the process of photosynthesis. If green plants are not there, carbon dioxide level will be increased unusually. Then the global warming occurs. On the other hand, the only way that oxygen produced, which is useful for the breathing of all organisms, is photosynthesis. So it maintains a balance of both oxygen and carbon dioxide level. The composition of the atmosphere is maintained by the green plants by means of photosynthesis. Another importance is, as you learn in your primary grade low level classes, aquatic plants are the primary producers in
Primary producers in aquatic environments. Primary producer means who make food in water bodies. That is algae. Aquatic food chains are started from aquatic plants or algae. Each and every food chain started from a green plant. Green plants are the only producers, even in the aquatic environment or terrestrial environment. ඒ වෙන කතන්දරයක්. කෑම හදනවා කියන එක වෙන කතන්දරයක්. ඔක්සිජන් ලෙවල් එක මේන්ටේන් කරනවා කියන තවත් ප්‍රයෝජනයක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලෙවල් එක මේන්ටේන් තවත් දෙයක්. තේරෙනවද? මේවා වෙන වෙනම කඩ කඩ ලියලා තියෙනවා. ඔක ඉඩ නැහැ ගොඩක් දේවල් ලියන්න. ඉඩ නැහැනේ. එන කෙටි ලියමු. ලියන්න පළවෙනි එක. මේ බැලුවට අරන් තිබ්බට මේවා ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහනේ. ලෝකෙ කොච්චර දියුණුවත් ළමයි ෆොටෝසින්තසිස් තාම ආටිෆිෂියලි කරගන්න බැරිලා තියෙනවනේ. ලීෆ් එකක් වගේ එකක් හදලා නැහැ. ක්ලෝරොෆිල් ආටිෆිෂියලි හදන්න බෑ. එහෙම හදලා තියෙනවද කොහෙවත් ප්ලාන්ට් එකක් හා සමාන AI වලින් කොහෙවත්? ඈ නැහැනේ. තාම ආටිෆිෂියලි ෆොටෝසින්තසිස් කරන්න බෑ. පළවෙනි එක ලියන්න. The only process the only process the only process the only process which solar energy only process with solar energy dimension with solar energy converts to chemical energy. Solar energy converts to chemical energy is photosynthesis. Is photosynthesis. So what is the energy transformation in photosynthesis? Light energy converts to chemical energy. Ay chemical energy හැදෙන්නේ glucose. Glucose කියන්නේ ඒක food එකක් නේ තියෙන chemical energy. Second one. Photosynthesis helps to maintain carbon cycle. Photosynthesis helps to maintain carbon cycle. Helps to maintain carbon cycle. Carbon cycle. Carbon cycle ගැන පුතේ grade 11 grade 11 third term එකේ උගන්වන්න තියෙනවා. Biogeochemical cycles කියලා පාඩමක් තියෙනවා එතනදී. දැන් මතක තියාගන්න carbon atmosphere එකකින් carbon ඉවත් වෙන එකම ක්‍රමය. Third one. Photosynthesis maintain oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. This photosynthesis maintain oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. Oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. Another one. Green plants are the primary producers in all ecosystems. Primary producers in all ecosystems. Therefore, all organisms live on Earth. All organisms live on Earth depend directly or indirectly on green plants.
depend directly or indirectly on green plants. Directly or indirectly on green plants. Last one. Photosynthesis. Photosynthesis produce oxygen gas. Photosynthesis produce oxygen gas, which is required for the survival of organisms. Which is required for the survival of organisms. Which is required for the survival of organisms. ජීවීන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කරන්න. Survival of organisms. ඒ ඇති. දැන් ඕකෙන් දෙකක් විතර මතක තියාගන්න. Second unit biology photosynthesis is finished. පාඩම ඉවරයි. ඊළඟට අපි යනවා chemistry unit එකට. Chemistry third unit. ඊට පස්සේ තව units දෙකයි. Light and waves. ඒකෙන් මම waves පාඩම 29 වෙනිදා කරාම තව ඉතුරු වෙන්නේ එකයි photosynthesis. Sorry. Light. හැබැයි ඒක එහෙම වුණාට ඔය chemistry පාඩම ලේසියෙන් ඉවර කරන්න බෑ. සෑහෙන කල් යනවා. හරි? ඒක ටිකක් දිග පාඩමක් නිසා. Put the lights off. අපි photosynthesis කියන එක මේ වීඩියෝ එක බලමු. මේක grade මට මතක විදිහට grade 8 වල මම පෙන්නුවා. ඒකම වෙන්න ඕන. ආගන්න නිශ්ශබ්දව. මේ වෙලන ඩයිකොට් ලීෆ් එකක ඉන්ටර්න් ස්ට්‍රක්චර් එක අපි අර පළවෙනි දවසේ ඉඳලා පෙන්නුවේ. පැලිසේඩ් සෙල් තියෙන උඩින්ම spongy cells. Spongy mesophyll. Look at the xylem phloem in the midrib. That is xylem. Stomata. These are the two guard cells. To regulate the size of the opening of the stomata. Carbon dioxide. Along with water, carbon dioxide and insert to the chloroplast. මේ යන්නේ chloroplast වලට. Then sunlight absorbed, trapped by chloroplast, chlorophyll.
Oxygen diffuses through the stomata to the atmosphere. Glucose goes to the phloem tissue. Oxygen given out. While glucose or food is transported to all parts of the plant and used for growth. To summarize, green plants can make their own food by the process of photosynthesis. Plants are held in the soil with the help of roots. Water. Many called stomata. A leaf absorbs carbon dioxide from the with water and carbon dioxide. We're in the presence of chlorophyll and sunlight. They synthesize glucose and release oxygen. The oxygen diffuses out. The glucose is transported through other specialized tubes to all parts of the plant, aiding in their growth. Right. ඊළඟට තියෙන පුතේ chemistry නේ. biology එක chemistry match වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා එක ළඟ උගන්නන්න අමාරුයි මේ පාඩම් දෙක. chemistry වලට මම පළවෙනි කොටසට ටියුට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ ගණන් හදන්න. හැබැයි ඊළඟට තියෙනවා separation techniques කියලා. අන්න ඒ second part එකට මම ටියුට් එකක් දෙනවා. මම දැන් ගිහලා බලලා ආවේ ඒක තමයි. first part එකට ටියුට් එකක් නොදී මම කියලා දෙනවා. ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම මේ යුනිට් එක කවර් කරනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යුනිට් එක කවර් කරනවා. අනිත් විදියට වේව්ස් පාඩම 29 වෙනිදාට කරනවා. එතකොට බයක් නැතුව බොහොම හිමීට අපිට පාඩම් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉදිරියට. මගේ ටාගට් එක තමයි හැකි ඉක්මනින් සිලබස් එක කවර් කරලා දෙන එක. ඊට පස්සේ questions කරන්න හරි පුළුවන් අපිට. ඒක කළ යුතුයි. මොකද second term එක හරිම crucial. second term එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වන්න තියෙන්නේ systems in the human body. systems ගැන. systems ගොඩක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. digestive එකෙන් පටන් ගත්තාම ඉවර වෙන්නේ nervous system එකෙන්. සෑහෙන කාල යනවා. ඒ හින්දා ඒකට කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඒ second term එක ගැන මම කිව්වා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට term test එකක් තියෙන කතාවක් තියෙනවා අප්‍රේල් මාසේ අන්තිමට. ඔව් අප්‍රේල් අන්තිමට හෝ ඊළඟට එන month එකේ මුල ඕලෙල් වලට කලින් term test එකක් තියෙන කතාවක් තියෙනවා. සමහරට schools වලට තියන්න කියයි කියනවා term test එකක්. ළමයින්ට අමතක වෙන නිසා. එහෙම වුණොත් syllabus එක ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒ ඕන එකට ready වෙන්න ඕන. තේරුණාද? මම දන්නවා සමහර schools වල තාම report එකක් දීලා නැහැ. සමහර ලකුණු දීලත් නැහැ. අපි නම් ඒක ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ඒ වුණාට ඒව කරන්න දෙයක් නැහැ. term එක දැන් පටන් ගත්තනේ first term එක grade 11. මාස 3යි ඕනම term එකකට දෙන්නේ උපරිම. නේද? ඒ මාස 3ෙන් දැන් මාසෙකමාරක් විතර ගිහිල්ලා ඉවරයි. තව මාසෙකමාරක් දෙන්න. මෙහෙමයි. big match තියෙනවා, sport meet තියෙනවා. ඒව අදාළ නැහැ. එක term එකකට allocate කරන්නේ 3 months. 3 months වලින් දැන් half ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. තව 1.5 months තියෙන්නේ. හවස පන්ති දාලා හරි මොනවා හරි කරලා කවර් කරන්න වෙනවා. අනිත් එක කලාප කාර්යාලයෙන් එවලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඔයගොල්ලන්ට grade 11 ළමින්ට extra class කරන්න කියලා තියෙනවා හවසට. ඒකට Wednesday තමයි allocate date එක science වලට. Wednesday තමයි science වලට දීලා තියෙන දවස. බලලා හවස 3:00 4 වෙනකන් class කරන්න කියලා තියෙනවා. හරි? හැම ස්කූල් එකම එක කරේ දැනට පොඩ්ඩක් ඔය නවත්තලා තියෙන්නේ අර තාමත් O level යන අයලක් කරලා ඉන්න නිසා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයොරිටි එක දීගෙන තාමත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගෙන්නනවා සෙමිනාර්ස් තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් නේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ අතාරින්න බෑනේ එකපාරට. ඒගොල්ලෝ බලන්න ගිය ගමන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මට පේන විදිහට මේගොල්ලෝ try කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ගේ O level exam එක තියන්න. ඉස්සරහට ගන්න හදන්නේ. අපි
අපි ඩිසෙම්බර් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන වැඩ කරමු පුතේ. එතකොට ඉක්මන ඉවර කර හැකියි. බැරිලාවත් ජනවාරි මුල වගේ තිබ්බොත් එහෙම කාටද කියන්නේ? සිලබස් කවර් කරලා තියෙනවා. right ළමයි සතියේ chemistry unit එක start කරමු. okay then good night.